But now, nata diri sa presensya sa atong buhi nga Dios. Right now, my brothers and sisters, I want you to all stand as we worship our living God today. Please stand. So Jesus says in John 15, I am the vine and you are the branches. That means everything we need, joy, strength, life, breakthrough, it all flows from Him. And today, we get together in His presence, connected to the source of all of our hope and all of our hope. So church, let's worship Him, let's praise Him, and let's give all the glory because God deserves it all. You can clap your hands. Let's sing this song together because our life comes from our living God. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. And you is in you, my life. My life is in you, Lord. And my strength is in you, Lord. And my hope is in you, Lord. And you is in you, my life. My life is in you, and my strength is in you, Lord. And my hope is in you, Lord. And you is in you, my life. My life is in you, Lord. And my strength is in you, my hope is in you, Lord. And you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you, my life. My life is in you, Lord, and my strength is in you, Lord, and my hope is in you, Lord, and you is in you, my life. My life is in you, Lord, and my strength is in my hope. Lord, my hope is in yes, Jesus. You is in you. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord, and my hope is in you, Lord, and you is in you. Once again, my life is my hope, Lord. My strength is in you, Lord, and my hope is in you, Lord, and you is in you, in you, you is in you, in you, in you is in you, in you. Let's clap our hands. Let's clap our hands to the source of our life, strength, and hope. Church, abiding in Christ means coming to Him. Just we are dependent, surrendered, aware that we need Him every hour, every minute, every seconds of our life. If you've been feeling weak or weary, this is your moment.
This is our moment to lean on Him. Let's sing this song as a prayer. Lord, we need you. Lord, I confess, when here I'll find my rest. Yes, Jesus. Without you, yes, Lord, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, you are. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Let's sing this song as a prayer. And defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Lord. When sin runs deep, Yes, Lord. your grace is more. Where grace is found, Sing this song, it's church. where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Let's sing this together. Where you are, Lord. Where you are, Yes, Jesus. Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need. Yes, Jesus. I want defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Jesus, we need you. Teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Sing this together. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. We need God every day. We need Him every minute, every seconds of our life. He is righteous and He is faithful enough to help us in every way. Lord, I need you. Oh, I need you. Sing this, church. And every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need
at sa tanan, Lord, nga imuhang gibuhat nga rin sa muang kinabuhi. Everything that we have, everything that we do, for who we are right now, Lord God, this is all part and the working power of your grace. Lord, wala mi kapanghambog sa mong tagsatagsa kaugalingon. Cannot boast, Lord God, of anything, Lord, that we have right now. And that's why, Lord God, amo ning gibalik tanan dungog himaya nga anak kanimo, because you alone deserve all these things, Father. Lord, we thank you for carrying us through sa mga niaging nga mga bulan, mga simana nga grabe ka challenging. And Lord, thank you kayo because you have allowed us, O God, to experience those kinds of things. For us, Lord, to grow more mature sa mo ang faith nga na kanimo. Lord, we ask for forgiveness, O God, for the times nga reklamador kaayo mi, Lord, nga mo ang kasing-kasing Ginoo gahi kaayo. That no matter how hard you try reaching out to us, O God, Lord, piliun gyud gihapon namo nga magpabungol-bungol. But Lord, salamat because wala gyud ka ni undang sa paggukod ka namo. Lord, you have never stopped pursuing us, O God. Because your love, Lord, is unconditional. And you want us, O God, to experience you. Dili lang during Sundays, but every day, Lord, sa mong kinabuhi. That we would be able, O God, to live a life that is full sa imuha pa Ginoong gisaad sa John 10:10. Lord, we pray for those people, Ginoo, nga nagmasakiton karon. Lord, naa sila yung mga gipamati, silahang lawas. O God, touch the parts, Ginoo, silahang body that needs your healing touch. Whatever it might be, Ginoo, gamay ra nga sipon or malubha nga sakit, Lord, amo nang gi-entrust nga na sa imong maayo nga kamot. Lord, if any one of us here, O God, was also struggling emotionally, na ay traumas, Lord God, ongoing traumas, Lord, Holy Spirit, we pray nga ma-experience namo, Ginoo, ang imuhang power, dili lang sa among physical nga aspect, but even sa among emotional nga aspect. That you are our God who can heal any sickness and diseases, ma-physical man, ma-emotional man, ma-spiritual man, ma-relational man. Lord, kaya nimong ayuhon ang tanang sakit. We also pray for your people, Lord, O God, here sa Banawa Bible Fellowship. Nga padayon namo, Ginoo, ikinabuhi ang amuang identity as Christians, as believers, as disciples. Lord, lisod. But we believe, O God, that your Holy Spirit, nga mo'y nag-convict ka namo long time ago nga musurrender nga na kanimo. It's the same Spirit nga mo empower ka namo to live life that is worthy in your sight, and that people would see Christ in us. Dili na ang amuang karaan nga kinabuhi, ang amuang kinabuhi kaniadto nga amuan ang gibiyaan, kundi ang kinabuhi nga gibag-o sa amuang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. And as a body of believers, Lord, as one church here in Banawa Bible Fellowship, as one community here in Banawa, in R. Duterte Street, Lord, amo ning ma-proclaim ang imuhang goodness and faithfulness, Ginoo, sa mong tagsatagsa kinabuhi. Lord, we pray sa mong pagpadayon karon, even, Lord God, sa among mga bata, Ginoo, nga nasad sila Sunday school, that they would also experience and know you, Lord God, sa ingon ana nga buluhaton. We pray, O God, nga amuan ning maging sensitive, O Lord, ang among kasing-kasing ug hunahuna sa imuhang leading, sa imuhang pagpaila, sa imong kaugalingon kung kinsa ka, O Dios. Pinaagi sa preaching, sa imuhang pulong, pinaagi, Ginoo, sa mga teachers, sa stories, Lord God, nga maminawan sa mga bata unya. Musa, Lord, amo ning gisalig kanimo ang tanan dungo himaya, O Dios, alang lamang kanimo o kanimo lamang, sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen o amen. Pwede tang manglingkod para sa ato ang announcements. Good morning, mga igsoon. Ko diha ni Kristo. Mayong buntag sa ato ang mga visitors. Good morning to Keith and Kane. Welcome. Asa si Keith and Kane? Naba si Keith and Kane diha? Oh, they're with us sa likod, anak. Hello, welcome.
here sa Banawa Bible Fellowship. And also, Angel. Asa si Ate Angel? Si Angel, Kyle, og si Suzanne, nga taga Espina Village. Hi, hello. Hello, Kuya Angel. Mayong buntag. No, good morning sa ato ang mga first-timers. Dire, napa ba tayo mga first-timers nga wala na to natawag? Mga visitors, yes, names. Ni-appeal ni sila sa tong Students Hub gahapon. Pwede ni mong mapaila-ila, Kuya Tim? Junbert? Yay, good morning. And Sophia? Hello, good morning. And Unsent. Alright, good morning. Welcome sa Banawa Bible Fellowship. Now, attend sila no sa ato ang Students Hub yesterday. And we are blessed sa ilahang presence karon buntaga. Alright, natay mga birthday celebrants this week. Yehey! Advance happy birthday, Ate Eunice and Kuya JL. Apil na sad si Ate Raisa, dungan gini silang tulo, murag matunga tingali ang tibok BBF anite. Magsabot lang mi asa ila Ate Eunice, asa pa dila Ate Raisa. No, happy birthday in advance atin ninyo and Kuya JL. Happy birthday pod kang Tito Nelson Aveluna, yehey, and kang Roslyn Aragon. So, advance happy birthday ninyo no, and we celebrate the faithfulness of God sa inyong kinabuhi by sa pag-extend niya sa inyong mga kinabuhi. Alright, now tayo mga anniversary celebrants this week, mga wedding anniversaries nga wala na to na list sa ato ang online nga registration. So if matingala mo no, wala ma-appeal ang inyuhang birthdays, ang inyuhang anniversaries. So please, we encourage you no? So you invite a recipient nga ani nga time and ato silang i-bless pinaagi sa aning buluhaton, no? So kung wala mo'y family, pwede mag-partner mo sa inyong friend diha, magdala mo og someone, no? Inyo barong tungaan, duha mo or tulo nya inyong tungaan og hatag ang inyong recipient. Basta kay inyo siyang dad-on diri para maka-celebrate kuyog nato. Alright. Next nga announcement ate. Jala. Napa ba? Alright, wala na. No, so later please stay please stay para sa ato ang coffee later kay naatay buhaton nga small group no after sa ato ang message. Now, I would like to invite again everyone to please stand up with me, and as we read the passage that we are going to study and reflect upon this morning, that is found in John chapter 15 verses 1 to 8. Natuning basahon from English Standard Version. 1, 2, 3, go. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Verse 7 and 8. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you may bear much fruit, and so prove to be my disciples. Blessed be the reading of God's word. Pwede na tamang lingkod. Good morning once again, mayong buntag, igsuon. Kindly greet the person beside you. Good morning, and sa ato ang mga
viewers no who are fellowshipping with us online, maayong buntag, maayong udto kung udto man sana mo sa laing dapit, or maayong gabi kung inyo na ning gi-review ang ato ang recorded live no. Once again, welcome sa Banawa Bible Fellowship, your community in the city. Na duha na lang gyud katulganan. December na. Yay! Ready na ba ang inyong tig 500 pesos para sa Noche Buena? Ready na. Okay, ready na. No, palihog in town. Kung naamoy recipe or naamoy lista sa palitonon nga masigo ng 500 pesos, isend nako. Kay wow kay ba unsa na pag-budget ng 500 para sa Noche Buena. Nabitaw no, pasalamat gihapon ta sa Ginoo. Manaaman ta or wala tay pang Noche Buena, pasalamat gihapon ta sa Ginoo. Di ba? Now, the past weeks have been very, very, very challenging kanatong tanan. Linog, bagyo, baha, daghan pa, etc., etc. And we praise the Lord for carrying and sustaining us through those phenomenons. No, diwata ga-expect atong mga panghitabua, and yet God has carried us and sustained us sa inato. And I'm pretty sure nga daghan nato diri ang nakakat-on sa ato nga mga panghitabo, nakakat-on tag budget sa tubig no nga usa lang ka kabo every ligo, dili para sa una nga left and right ang kabo. Daghan nato diri ang nakakat-on og budget sa ato ang money kay limited na lang atong resources. And siguro ang uban sa nato na traumatized after all that happened. Siguro ang uban sa nato ni grow because of those things. Now, atong theme for this morning sa ato ang pagpadayon sa atong sermon series nga Jesus plus Nothing, we're going to talk about fruitfulness. Okay? Ang pagka-mabungahon. Nga walay laing makahatag ug makatabang nato nga mo grow and mo bear og fruit sa atong Kristohanong kinabuhi aside or apart from Jesus. Wala na ilain pa, no? Jesus plus nothing equals fruitfulness. Dili nato sagulan og ministry, dili nato sagulan og service, dili nato sagulan og giving. Wala. Si Jesus ragyod ang mag-enable nato nga mubunga sa tong Kristohanong kinabuhi. Because God has called us to be fruitful. Ito mo ana, nga gitawag mo sa Dios para mamunga mo. Ha? Na kumusta man inyong pagpamunga? If we believe that God has called us to be fruitful, then kamusta man ang ato ang bunga? Isip mga Kristohanon. Napa mo diha? Now we have to remember no nga mao ni ang design and desire sa Ginoo para nato for us to be fruitful. Ug kung interested mo kung unsaon kung unsay pasabot aning fruitfulness, now I invite you to receive God's word and reflect on it with me today. Now if you ever wonder why nganong imong Christian life is no longer or you're no longer feel productive. Ng imong Christian life murag uga naman, wala naman ko naging fruitful sa akong Christian life, then I invite you also, brothers and sisters, nga mo reflect, no? And mo receive aning pulong sa Dios para kanatong buntaga. And para sa uban, nga unsa may pasabot anang pagkamabungahon? Does it mean mahimo kong milyonaryo? No, pareha sa owner o founder sa Kangkong Chips nga at the age 23 years old, milyonaryo na siya. Ingon ni ba nga kind of fruitfulness ang gipasabot diri? Now, mga igsoon, dili gyud gusto si Satan nga maging fruitful ka sa imuhang Christian life. Okay? Dili ganahan si Satan nga maging fruitful ka, maging mabungahon ka sa imuhang Christian life. Kibaw mo nga no? Ngano ka ha? Because sa ato pang theme, no? Strengthening homes, building Christ-like generations. Because kung maging mabungahon mo sa inyong Christian life, magmabungahon man sa inyong pamilya. Kung maging fruitful mo sa inyong Christian life, matakdan ang inyong asawa, inyong bana, inyong mga anak, inyong mga uyuan, inyong mga angkol. And dili ganahan si Satan, anak.
Di siya ganahan nga magmabungahon ta. Ganahan si Satan nga uga lang ta pirmi. Ganahan si Satan nga kuan lang ta, wala lang tay bunga. Kanang kuan lang gud nga pagka-Christian gud. Lulubog lilitaw nga pagka-Christian ba? Ganahan si Satan nga ingon ana lang nga chill lang atong pagka-Christian. Di siya ganahan nga magmabungahon ta. Kaya nga naman, ang role ni Satan sa tuwang life, mura gito, di ba? Last week, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Mura gito na, iyang i-destroy ang atong families. Iyang patyo ng ato ang kalipay. Kaya nga naman, mauna siya ang opposite, total opposite sa pagka-fruitful. So kung dili ta fruitful, then maging successful si Satan. He has already destroyed us and killed our hope, killed our joy of being a Christian. So muna mga igsoon, no, nga di siya ganahan maging fruitful. And sa passage nga atong gibasa kaganiha, we will see what fruitfulness is all about. Unsa man ning pagkamabungahon? Unsa may pasabot sa giingon ni Jesus nga we will bear much fruit. Okay, so basig na atay mga misconceptions nga atong ma-revisit, nga makorek nato pinaagi ani nga passage. And for us, no, everyone, I invite you nga maging mabungahon sa ilahang Christian journey. Pinaagi og sugod karon buntaga. Na una, fruitfulness is the continuation of the work of Christ. Okay? Ningon si Jesus, I am the true vine. Sa inyo pang na-remember sa mga passages nga atong gitun-an for the past Sundays sa mga I ams, no? Sa mga claims ni Jesus nga I ams. I am the door, I am the bread of life, I am the good shepherd, I am the light and I am the way, the truth and the life. No, I am the resurrection and the life. Naka-remember ba mo nga na ay adjective dito nga true? Ka-remember mo? Wala. Wala, di ba? I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. I am the bread of life. But wala mo naka-remember nga na ay adjective dito nga gi-insert si Jesus nga true, unlike aning iyahang last and final claim of I am. Ningon si Jesus, I am the true vine. Nung ano kaha? Nganong gi-insertan man ni Jesus og true nga adjective? Because in the Old Testament, the nation Israel, no, ang nation nga Israel was repeatedly referred to as a vine. Okay? As a vine. Usa sila ka vine or vineyard. But we know that the Israelites failed to produce good fruit. Kaya nga naman, mga gahi man sila ulo, mura kita. always na lang gid nila ma-fail og produce ang good fruit nga gi-expect nila from Yahweh. Instead, they kept on producing corrupted fruits. Now, whenever Israel is depicted as a vine or vineyard, ang message ana nagpalikod is judgment. Now, for example, sa prophecy ni Isaiah chapter 5 verse 7. Gingon diha, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting. And he looked for justice, but behold, bloodshed. For righteousness, no, Yahweh was looking for righteousness, but behold, an outcry. O kung sa'yo nahitabo sa book of Isaiah, giprophesy diha that Israel will be judged. Israel was presented or referred to as a vineyard, as a vine. Nga mo-produce unta og righteousness, nga mo-produce unta og justice. But the people of God failed to do so. Instead of justice, bloodshed, no? Injustices. Instead of righteousness, unsay nahitabo? An outcry for righteousness, for mercy, and justice. They failed. So from Israel being God's vineyard or vine, Jesus now describes himself as the true vine. Nga siya na ang tinuod nga punuan sa paras, to whom Israel or God's people should be attached to. And that is why
fruitfulness is the continuation of Christ's work. No, ang pagkamabungahon, dili ka na ato ang trabaho, kaya nga naman, ma-fail man yun ta every day. Gani karon tingali, nakauna-una na magdautan. Bisan ako, nga usay, magwali ko, makahuna-una sa kong dautan. Kaya nga naman, innate na nato ang pagkadautan, innate na nato ang mo-produce of corrupted fruits. And that's why Jesus claimed, I am the true vine. Kaya apart from me, walay good fruit nga mugawas sa ato ang Christian life. Wala. Ang pagkamabungahon, dili ka na atong trabaho, kundi ato lamang ka ng sinunod sa natapos na nga pamuhat ni Kristo Jesus. Ngano importante man eh. Ngano importante man yung kanato. Because as the vine, Jesus gives life and causes fruit to grow. Ningon sa verse 3, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Gibalik-balik yun ni Jesus, abide in me. Abide in me. Kaya naman, unless we abide in the vine, wala gyud fruit nga mugawas kanato. Muna diri, no, mga igsoon, diri sa BBF, wala gyud tay angay ikapanghambog. Sa BBF daghan na kaayo mi. Sa BBF growing among numbers. Uy, careful ta na. Dili na atong trabaho. Sa BBF ni grow gyud among mga batanon. Sa BBF ni grow gyud among mga children. Again, dili na atong trabaho. Wala tay ikapanghambog ana kay trabaho kana sa Dios. We are just following or continuing the work of Christ in us, of Christ here in Banawa Bible Fellowship, of Christ sa atong tagsa-tagsa kapamilya. No, di kita maghinambog sa atong family. Ay, may pamong family kay mag-pray pagid me every day. Ambot na ng family sa pikas, ay sige na lang silag away. Careful ta na igsuon nga mga claims kay dili na atong buhat. Buhat ka na no ni Kristo nga naa nato. Ikaduha, fruitfulness is not only the continuation of Christ's work, but it is also the consequence or the result of the Father's caretaking. Ningon diha, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does not bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Now here, Jesus proclaims the Father's function. Unsay function sa Father? He oversees the process of fruit bearing. Just like a vine dresser, just like a gardener, no, siya ang nag-oversee kung makaproduce na ba nig fruit ni nga vine or dili, or makaproduce na ba nig fruit ni nga branch or dili. And which is really the function sa mga gardener, no? So what our Heavenly Father does is to ensure, iyahang siguruhon, that the vine will produce fruit through the branches, through us, the disciples. Tungod kay mao man gyud na ang purpose sa vine, to produce fruit. Lain sad kayog magtanom-tanom na sila og vine sa unang panahon, unya wala sila intention to bear fruit. No, tanom ka og mangga, para asa man ng mangga, wala lang, trip lang nako. Lain sa kay ingon ana. Mag-expect gyud ka nga kanang imuhang gitanom ana ay bunga. No? Well, katong pag-pandemic, katong mga plantita, kaysa man itong mga nagplantita dire. No? Akong mama na addict sa dato. Maabot gud mig TCH para mamalit lang og mga tanom. Now, ang purpose sa ato nga phase kay wala para naa sila'y kalingawan. Pero ang purpose sa vine is dili para lingaw-lingaw, para mo produce og grapes. Mao na ang original purpose or design sa vine. Now, fruitfulness gyud ang purpose sa vine. Part of the Father's caretaking is mao ni. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. I-remove sa Father ang mga fruitless branches. Na wala ni nagpasabot ha. Okay. Nay uban nga mo interpret ani nga, hala ka kung dili na gani ka mamunga sa Christian, wa na mawa gyud imong kaluwasan. Itambog gyud ka sa Ginoo sa impierno. Dili nimo buot pasabot ha sa ni Jesus Christ. Wala ni siya nagpasabot nga ang mga tinud-anay nga believers mawagtangan og kaluwasan.
Jesus is just using the imagery here on how the vine becomes fruitful. Because naay instances that branches, no withered branches or fruitless branches should really be taken away so that the vine becomes fruitful. Ikaduha, another step nga unsay buhaton sa Father as the caretaker, and every branch that does bear fruit, He prunes. Okay? Naay pruning process. Tanawa ninyo, mga igsoon, unsay i-prune sa Father. Unsa nga mga klase nga branches nga iyang i-prune? Fruitless? Ha? Branches that bear fruit. You see? Of course, no, sa gardening, ang mga gardeners nato diri kay balo sila nga kung ila ganing, kung pulungan gani or i-prune gani ang usa ka tanom, mo kuan gyud na siya, musaha gyud na siya og daghan. Meaning mudaghan og kanang iyahang stem baron, no. Nawa na managhan kung sa kamunggay pa pulungan nila kay para managhan pa gyud. Now, the same is true with the vines. Kinahanglan pulungan. Ang ipulong dili ang i-prune dili kadtong fruitless branches. Kun dili katong branch nga nagbear na og fruit. Okay, nagbear na og fruit. Pulungan para unsay effect, unsay result? So that it will bear more fruit. You see? Para mas mubunga pagyud siya. In mga igsuon, pruning comes in different forms. It can be in a negative form, judgment, no? Or positive form, discipline. Usahay maghuna-una ta og discipline as a negative, no? Nga so maning Ginoo mo disiplina nung mo disiplina maning Ginoo. But no. Kibalo ta mga parents, we discipline our children. It's because we love them. And part sa pruning process sa Ginoo nato, believers, is ang discipline. So that we would produce more fruit. Tingali, matingala mo, ganong nilisod naman hinuon ang akong kinabuhi sa dihang nisunod ko ni Jesus? Nakabantay mo sa inyong Christian life? Na by the time you surrendered yourself to Jesus, abi ninyo, nindot, no, kay tingali ni surrender mo sa inyong kinabuhi ni Jesus sa camp, no, grabe ninyong layat-layat sa camp, pagka uli ninyo sa inyong panimalay, gilotos mo sa inyong family. No, why do I have to give up this relationship sa dihang nisunod ko ni Jesus? Nganong kinahanglan man ako ning isurrender ang sin nga naghatag na kog kalipay nga maghatagan naman ko og offering sa church? Nganong kinahanglan pa maning pulungon ning mga butanga sa kuang Christian life? Nga nagmabungahon naman ko sa kuang Christian journey. Ni-serve naman ko sa Ginoo sa church. Every week man ko muhatag og offering. Always man ko naa sa Bible studies. Because igsuon, pruning is important. Kinahanglan na ay kuhaon or i-prune sa tuang life for us to bear much fruit. Now, mao ni ang irony, no? Kung relax na ta sa tuang Christian life, kung wala na pruning nga nahitabo sa tong Christian life, mabalaka ta ana. Kabantay mo usa ka Kristohanon nga pangumustahon. Kumusta na ka, bro? Ay, okay kayo ang Christian life, wala problema. Nindot paminaw, no? Pero alarming na. Alarming na. Nga naman, wala na may pruning nga nahitabo. Kung naay pruning, anaay tension between you, your sinful nature, and the Holy Spirit living in you. Lord, magsige jud kag pray every day. Lord, di lagi ko ganahan ani nga sala. Lord, mapirmi man jud kong mahulog. Kung walay pruning nga nahitabo, kung walay inner struggle nga nahitabo sa tuang Christian life, there is something wrong. Abi na to, okay ra. Abi na to, hayahay na tong Christian journey kay wala amtay problema. Atong pamilya, well-fed. Kita, healthy. Ang ato ang church, growing.
Murabag wala na'y pruning sa tong life, then we have to be aware kung ingon ana na ang ato ang status sa tong Christian life karon. Wala na'y pruning. Kaya nga naman, stagnant na sad ang ato ang Christian journey. So mga igsuon, no? I-check daw ang ato ang kasing-kasing karon. Nialaw ba ta sa Ginoo nga i-prune ta? Or ato lang gi-ignore ang ato ang caretaker, no? Ang father, ang ato ang vine dresser nga. Ay okay ra Lord, oy kanang chill ra man gud ko Lord. Musimba pa man gud gyapon ko Lord, wa man koy absent. But dili rana mao ang pruning process sa Ginoo. Apil pod ang discipline. No? And na ako'y kaila nga for the past months rather, leader siya sa church, for the past months, grabe ang iyahang struggle, no? Grabe ang iyahang Christian journey. Like from a leader, a strong leader, nahagbong gid siya sa sala. And na happen recently nga nakapahumble daw niya. And he confessed to me nga magpa-discipline siya. And I almost cried. Kay dili tungod kay kanang suod to nako nga tawhan na, but tungod kay nakita nako ang working, ang pruning process sa Ginoo sa iyang life nga iyang gialaw. He could have just lived a double life as a leader. Kay magtanaw ang mga tao niya, maayo kayo siya. No, utukan siya. When it comes to doctrines, naa siya may katubag. But recently, I admired his humility. Nganingon siya, kuya, magpa-discipline ko. I would undergo a disciplinary process para ako ma-restore. Akong buhian, akong ministry sa church, no? Part siya sa board sa church. Akong buhian ako ang leadership positions para ako ma-discipline. Now, if ang ato ang Christian life is naanata sa plateau, natanaw na to, wala na'y kinahanglan i-prune sa to ang life, then there's something wrong sa tong Christian journey. Wala na nato gialaw ang vine dresser, ang ato ang langit nung amahan nga mo prune ka nato. So mo na nga dili sa tamatingala nga wala na say bunga ang ato ang Christian life. Kaya nga naman, wala man nato gialaw ang atong vine dresser, ang ato ang caretaker nga mo prune nato so that we would be fruitful. So kinahanglan ta mga igsoon nga naatay ipatangtang, naatay ipapulong, naatay ipaprune sa atong langit ng amahan so that we could produce more fruit. Naon sa kahay angay nimong ipatangtang sa Dios sa imong kinabuhi karon? Garbo? Self-sufficiency? Idols? Relationships? Activities? Anything nga nag-stop or nag-hinder sa imuhang growth as a Christian. Ikatulo, fruitfulness is the byproduct of our abiding. Okay? It's the byproduct, meaning outcome, results sa ato ang pag-abide kang Kristo Jesus. Ningon siya sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mo gid ni atong timan-an mga igsuon. Fruitfulness does not come from our own works. Okay? Dili nato i-measure ang ato ang pagka-mabungahon sa ato ang ministry sa church. Nag-ministry man ko sa church, ni-involve man ko og youth fellowships, ni-involve man ko sa youth ministry. Fruitful nako, dili na mao. Di na mo gihisgutan ni Jesus. Di bot pasabot nga leader ta sa church or leader ta sa usa ka or nag-head ta og usa ka ministry, fruitful na ta. Okay?
fruitfulness is only a byproduct of abiding to the true vine. Siguro ang uban nato diri nagwonder gihapon unsa man ning nga klase nga fruit nga gisigihag hisgot ni Jesus diri. Unsa man ni siya kwarta? Unsa man ni siya kabtangan? Unsa man ni siya success? Accomplishment? Accolades? Unsa man ni siya bunga sa ministry nga kung fruitfulness pasabot managhan ang ako ang ministry? Madaghan ang ako ang masangyawan, akong ma-disciple? Mao ba na? Na kung atong sundan ang imagery or ang illustration ni Jesus, nga gigamit ni Jesus rather, unsa man nga klase nga punuan ang iyahang gi-illustrate? Ha? Unsa nga klase nga plant ang gigamit ni Jesus as an illustration? Unsa? One word. 4 letters. 1 syllable. Vine. Okay? Ang gigamit nga illustration or imagery ni Jesus diha is the vine. Okay? Ang vine or kaning tanom nga mubunga og grapes. Okay? Now, vine would produce what? Grapes. Ang kahoy nga mangga, unsa may bunga? Mangga. If Jesus is the vine, what kind of fruit should be produced in us? Ha? Nakita nasundan ninyo ang imagery? Kung ang vine mo produce og grapes, ang mangga mo produce og mangga, if Jesus is the vine, kita ang branches, unsa man ang gi-expect ni Jesus nga mo produce sa atong kinabuhi? Ha? To sum it up, Christ likeness. Christ likeness. It's the character of Jesus, the attitude of Christ, the very life of Jesus Christ nga makit-an sa tuang kinabuhi. Mauni nga klase nga bunga ang gi-expect ni Jesus from His disciples. Not fame, not money, not accomplishments, not ministry successes, but Christ likeness. Nga mahisama ta, nga ato ang dagway, ang ato ang batasan, mahisama sa batasan ni Kristo. No? For us to be like Jesus, we are to abide in Him. Because apart from Him, sa gingon diha, we can do nothing. Di gyud ta maging Christ-like apart from Jesus. Tanawan ninyo, wala tag gi-require sa Ginoo nga magbinuotan. Because that's not the point of being a Christian. Ang pagbinuotan, no, unsa man ka igsuon, Christian ngano man kay buotan man ko. Di na maoy. Di na maoy pagkakristohanon. Ang pagkakristohanon mahisama sa dagway ni Kristo. No? Dili wala parehas aning microphone. Nga nawala siya nga napalong. Ang pagkakristohanon, hello. Ate Kiana, mic check 1, 2, 3. Ang pagkakristohanon, dili sa kung pila ka Sundays anaa sa simbahan. Ang pagkamabungahon nga Kristohanon, mao ang pagsunod sa batasan ni Kristo Jesus. Mao na ang point sa ato ang pagka-Christian. No, mao na ang Christ-likeness, byproduct of abiding in Jesus. Verse 6, gingon diha. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Klaro kaayo. Wala ningon si Jesus diha nga kadtong mga branches, okay? Kadtong mga branches nga dili na mo abide, wag tangon, no? So this does not speak about kanang mawala ang kaluwasan.
But mingon si Jesus, if anyone does not abide in me, in other words, from the very beginning sa ato ang life, wala ta ni abide ni Jesus. Unsay may tabo na to? Ang image nga gibuhat ni gigamit ni Jesus, we're like a branch that withers. O unsay buhaton sa laya nga mga branches? Tapokon o isugnod. In short, imperno. Verse 7, but if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. No, daghan sad kaayo. Again, daghan na pud kaayo ang maka-misinterpret ani nga statement ni Jesus. Kay mo diretso na lang sa ask whatever you wish, and it will be done for you. No, but we have to remember, no, the preceding statements of Jesus. Kaya nga naman, kung focus ta aning ask whatever you wish, self-centered ra kayo ni. No, selfish kayo ni tanan. So sa ato pa, bisan unsa akong pangayoon sa Ginoo, iya ihatag. So, careful mo sa mga prosperity gospel preachers mo ni usa sa mga gamiton biya nga passages. No, tanawa, basta muhatag lang ka. Tanan nimong pangayoon, ihatag ni Jesus. Di na mao ha, di na mo gisulti ha. Kung atong balikon ang statements ni Jesus before that, unsay gingon niya? If you abide in me, and my words abide in you. Unsa may tabo sa tao or sa Kristohanon nga ni abide kang Jesus ug ang mga pulong ni Jesus ni abide sa iyaha. Unsa may tabo sa kana nga Kristohanon? Ha? What do you think will happen to a believer, to a disciple, whose life is in constant remaining or abiding in Jesus, ug ang words ni Jesus, iya hapong gikinabuhi, iya hapong gisunod? Unsay mahitabuan ang tawo? Mausab, of course. Mahimo siya or mahisama siya ni Kristo. Again, mubunga siya og Christ-likeness. In other words, if we abide in Jesus, even our wishes, our desires, our prayers, our dreams, our goals are byproducts of Christ-likeness. So, ang atong self-centered na pangayoon ni Jesus, nga Lord, tagay kong tall, dark, and handsome. Pero dili na mao'y Christ-likeness nga prayer, dili na mao'y Christ-like nga prayer, dili na ta mangayo, ana. By the time we abide in Jesus and His words abide in us, ana ay kausaban sa itong hunahuna o kasing-kasing nga ang ato ang mga pag-ampo in accordance to His will and purpose for us. That's why, ana ay saad diha, ana ay promise that whatever you wish will be given to you. Mahatag sa imuha. Kaya nga naman, ang imong gipangayo, in line man sa will sa Ginoo. In line man sa desire sa Ginoo sa imong life. Because you abide in Jesus. And His words abide in you. Ug tanan natong pangayoon would become in line sa iyahang kabubuton. Okay? So every time we ask, no, for anything in accordance with Christ, it will be done for us. Ay, kanindot, no? So in other words, dili pag-usab sa pag-ampo ang atong gikinahanglan. Nga Lord, pila naman ko ka years nag-ampo ani Lord? Ako na lang usbon oy. Dili na lang tall, dark, and handsome. Kuha na lang tall, dark, and mayaman. So dili pag-usab sa prayer ang atong gikinahanglan, kundi change of hearts and minds to be like Jesus Christ. To have the same minds of Christ, to have the same heart of Christ. Mauna ang ato ang i-aim, no? As part of abiding in Jesus Christ. Ikaapat, lastly, fruitfulness is the goal of glorifying God. Of course. Sa gingon sa verse 8, verse 8, sorry. This is verse, wala nabutang diha. Verse 8, no, if na may Bibles diha, wala na ko na-edit. Verse 8, gingon ni Jesus, by this, my Father is glorified,
that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Unsay goal sa fruitfulness? Dili paghinambog, kundi pag-glorify sa Dios, no, sa true vine, sa caretaker, sa caretaker nato. No, it's not to parade ourselves sa mga fruit, because in the first place, it was not through our efforts nganong mahimo tang fruitful. Dili gyud. It was part of God's redemptive plan for us. Nga dili lang ta Christians lang. Okay, dili lang ta Christians lang, but fruitful Christians. Ingnay mo tapad, fruitful Christians. Na dili lang ta Christian lang. O ayaw mo panukol. Ingon na mo nga ingna lang. Ayaw, way doklanay. Na fruitful Christians. Okay? Na wala ta gi-design o gi-desire sa Ginoo to be just nominal Christians. When we say nominal, it means kutubra sa atong label nga Christian ta. Wala ta sa buhat, wala sa atong kinabuhi. Or a kind of Christian nga layo ra kaayo sa tinuod nga description of a Christian. Mo na ang nominal Christian. So brothers and sisters, no, if we look at ourselves today, ang atong kinabuhi karon, are our lives glorifying the Father? Are our lives showing that we are the disciples of Jesus Christ? Kaya mo man ang gingon ni Jesus, to prove that we are His disciples. Mo ni ang goal sa pagka-fruitful, to glorify Him, to glorify Jesus. Now, if the Lord will look at us today, malipay ba siya seeing the fruits produced in us? Will He recognize fruits that come from our abiding in Christ? Makita ba og bunga ang Dios kung magtan-aw siya sa tong kinabuhi karon? Bunga dili sa to ang sinful nature, but bunga diha sa to ang pagtapot, sa to ang pagsunod kang Kristo Jesus. Brothers and sisters, God calls us to live fruitful lives. No mo gini ang gusto ug gi-desire sa Ginoo sa tong kinabuhi. Dili kay mudako ang ato ang church, managhan ta diri sa Banawa Bible Fellowship, no. Fruitfulness means to be like Jesus Christ, to live like Jesus Christ. And the only way we can bear true fruit is by staying close to Jesus. And that is abiding in Him, trusting Him, and following Him as our true vine. Ang katuyuan sa atong Kristohanong kinabuhi, mao gyud ang pagpamunga. Mao gyud na nga magmabungahon ta, meaning mahimo tang or mahisama ta ni Kristo Jesus. And mabuhat lamang nato kini kung makanunayon sad ta nga nagtapot ug nagsunod kang Kristo. Ug ang sukdanan, again, ug ang sukdanan sa atong bunga, dili sa kung unsa ta kadugaya sa simbahan, or kung unsa kadaghan ang ato ang ministry nga giapilan, or kung unsa kadak-a nga offering ang atong ginahatag, or ang pagtabang nato sa uban panahon sa tino o sa uwan. But our fruitfulness is measured by how Christ-like we have become. Okay? Our fruitfulness is measured by how Christ-like we have become. So mga igsoon, no, napatay enough time to discuss siguro mga 2 or 3 minutes aning ato ang gihisgutan karon with these questions. Pwede, if you are sitting with your mom or with your dad, mga parents, you can also facilitate the discussion among sa imong mga anak, no, o sa inyong family. Number 1 question, what's one thing that made you feel fruitful or unfruitful this past week? Again, ang pagka-Kristohanon. Okay? So, unsa man ang nagpahimo nimo nga nakaingon ka, hay, nakasunod jud ko sa gibuhat ni Jesus Christ. Na fail jud ko og buhat sa example ni Jesus. Ikaduha, what areas that you feel fruitless or disconnected from Jesus, and what do you think
God might be pruning in your life karon. And how do you feel about that process? Are you frustrated? Are you disappointed with Jesus? No, are you mad at the Father of pruning you? And ikatulo, what is one practical step you can take this week to deepen your connection to Christ? So let's spend siguro 2 or 3 minutes nga mag-discuss atong tapad lang, no? Partner lang para dili kayo mo taas ang atong discussion kay kung tulo naman gud ta, daghan na ang mo share sa group. So duha lang mo, duha. Partner or family, then pwede kayo.
Alright? So salamat kayo sa ato ang sharing, no? Pwede na to nga i-continue after sa ato ang service over a cup of coffee and snacks na to sa likod. Now, pasalamat ta sa Ginoo for His faithfulness diri sa Banawa Bible Fellowship, because today we will be accepting 5 new official voting members of Banawa Bible Fellowship sa ato ang mga youth, no, from sa ato mga youth diri sa BBF. Now, ako pang gi-explain sa una, a voting member of Banawa Bible Fellowship means nga nag-shift manggod ta sa ato ang structure sa church, no? So meaning ang congregation or ang mga members will have the final say or will have a say sa ato ang mga decision making diri sa church. So ang mga board members nga ang kita maka-elect na ta sa ato ang board members next year ato nang buhaton. Unya kung unsa po'y maplanuhan sa board, dili pod dayon i-accept right away. Ato siyang i-present sa voting members para inyuhang i-approve. Now, ang voting members, kamo ang mga ni-apply for an official voting member, anaa mo'y right to question, to ask questions, no, to suggest sa ato ang mga buluhaton diri sa Banawa Bible Fellowship. And with that, no, in line with that, naatay 5 ka buok mga batanon nga akong tawagon diri sa tubangan who would present themselves, who would commit their lives. Of course, they have already committed their lives to Jesus Christ. Part na ni siya sa amo ang membership class. But they would also commit themselves, no, as voting members of Banawa Bible Fellowship. So naadira si Mark, si Chris, si Gerald, si Danilo, and then si Jack. Okay? So ready na mo? Wala na ni atrasay. Alright, boys, now in front of Banawa Bible Fellowship and in front of the Lord, can you please state your name? Raise your right hand and repeat after me. And then state your name. An official voting member of Banawa Bible Fellowship. Under the Evangelical Free Church of the Philippines. Having convicted by the Holy Spirit of my sinfulness. And led by Him to surrender my life. And follow my Savior and Lord Jesus Christ. And agreeing with the EFCP statement of faith. Commit myself to God and to His body to do the following through the Holy Spirit's help and enablement. That I will walk as a genuine disciple of Jesus Christ. I will share in the collective responsibility of Banawa Bible Fellowship. And I will honor the accountability nature of Banawa Bible Fellowship. So help me God. Atong i-extend na nato ang right hand, no, and pray ta para nila. Lord, thank you kaayo sa kinabuhi ni Mark, ni Chris, ni Gerald, ni Danny, and ni Jack. Ngay mo silang gidala diri, Lord, sa Banawa Bible Fellowship to be a blessing. Salamat Ginoo, Holy Spirit, for convicting their hearts, Lord, to surrender their lives to you. Nga ilahang i-offer, Lord, ang ilahang tibok nga kinabuhi para kanimo o para sa service sa imuhang body, which is your church. Dili lang diri sa Banawa Bible Fellowship, O God, but to the whole body, imuhang lawas, Ginoo. So, Lord, we pray nga kini nga journey nila, Lord God, with Banawa Bible Fellowship would be a fruitful one.
nga mahimo Ginoo nila nga magkinabuhi as genuine disciples, nga maging fruitful sila silang journey, pinaagi sa tabang sa BBF, ug ang BBF pod o God matabangan sad sa among fruitful journey, pinaagi silahang life. Holy Spirit, we pray that you would empower these young men to be your servants, to be your catalysts of change, to be your beacon of light to those people nga wala pa nakailangan na kanimo. And they would represent not only Banawa Bible Fellowship, but they would represent Christ, who is their Lord and their Savior well. So we commit their lives unto you, O God, knowing that you are their faithful God, their Savior and Lord. Amen and amen. Itong pakpakan ng buhay nga Ginoo. Mark. And now, as we prepare to give, let's remember that offering is an act of worship. Give as the Lord leads you today. So you may now come forward, church, and place your tithes and offering in the basket in front of me. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of the crops in Proverbs 3, verse 9. After you have given, we invite you to remain with us as we continue to worship through this song. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's sing this song. Jesus at the center of. You can stand, church. You can sing with us. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of our life. Jesus be the center of our life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to you, Jesus. 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 Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Lord, we thank you, O God, for your word this morning, reminding us, O God, that apart from you, we can do nothing. Apart from you, O God, we cannot bear fruit that will last. We cannot be like you, Jesus, without abiding in you. Salamat for your assurance, O God, nga kung mo-abide ni kanimo, you would also abide in us. Thank you, Father, for taking care of us, for pruning us, O God, kung magpabadlong mi, for disciplining us, O God, nga kung mo likoy mi, Lord, sa sayop nga dalan. Thank you, Holy Spirit, for being that conviction nga naa sa mo ang kasing-kasing whenever we plan to do bad things. O God, kanunay ka, nakikistorya gyud ka namo. At salamat ni Ana. So Lord, we commit to you our lives. May you be the center of our life. May you be the center of this church. May you be the center of our families. May you be the center of our relationships, of our jobs, of our schools. And Lord, people would see Jesus in us. No longer us, but you alone. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you, Banawa Bible Fellowship, blameless before the presence of the glory of God with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and amen. 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 Mayong buntang, once again, pwede na itong i-continue atong discussion kaganiha. Pwede na makakuha sa dog coffee sa likod o bread. Good morning once again. Happy Sunday. May God bless us all. Okay. Is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life
Hey. will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, and my strength is in you, Lord, and my hope is in you, Lord, and you is in you. My life is in you, Lord, and my strength is in you, Lord, and my hope is in